Srimad Bhagavatam, 7th canto, 1st chapter, text number 7. Так читаем Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 1, текст 7. Sattvam, rajas, tama, iti, prakrite, natmano, gunaha, na, tesham, yugapat, rajan, rasa, ulasa, eva, va, sattvam rajastama iti, prakriternaatmano gunaha, natesham yugapat rajan, rasa ulasa eva va, sattvam rajastama iti, prakriternaatmano gunaha, natesham yugapat rajan, rasa ulasa eva va. Sattvam rajastama iti, prakriternaatmano guna, natesham yugapat rajan, rasa ulasa eva va. Sattvam rajastama iti, prakriternaatmano guna, natesham yugapat rajan, rasa eva va. Sattvam rajastama iti, prakriternaatmano guna, natesham yugapat rajan, rasa eva va. Sattva rajastama iti, prakriternaatmano guna, natesham yugapat rajan, rasa eva va. Sattvam Гуна благости. Раджо, Гуна страсти. тамо, Гуна невежества. ити. Так. Can you make this a little higher? Давай повыше. Prakrite, Материальной природы. na, Не. atmanaha, Вечная душа. gunaha, Качество. tesham, Их. yugapat, Одновременно. rajan, О царь. rasaha, Уменьшение. ulasaha, Возрастание. eva, Несомненно. va. Или. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami, Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Божественной милости Бхактивинода с вами Шрила Прабхупады. Дорогой царь парикшит, все материальные качества, саттва-гуна, раджо-гуна и тамо-гуна относятся к материальному миру и ничуть не затрагивают Верховную Личность Бога. Кроме того, никогда не бывает, что влияние всех трех гун усиливалось или ослабливалось одновременно. Комментарий. По самой своей природе Верховный Господь полностью уравновешен. Не может быть и речи о том, чтобы на него влияло саттва-гуна, раджо-гуна или тамо-гуна. Поскольку эти качества материальные, и они не способны затронуть Верховную Личность Бога. Именно поэтому Господа называют Верховным Ишварой. Ишвара Парама Кришна. Кришна – Верховный Повелитель. Все материальные качества в его власти. Дави Хеша Гуна Маи, Мама Майя. Моя Декшена Пракрити в суете. Материальная природа Пракрити действует под его началом. Как на него могут влиять качества Пракрити? В
Кришна, Верховная Личность Бога, никогда не подвергается влиянию материальных качеств, и потому никогда не бывает пристрастным. Sattvam rajastamaiti prakritena atmanana natesham yuga padrajan rasa ulasa evava. My dear King Parikshit, the material qualities, sattva-guna, rajo-guna, and tamo-guna, all belong to the material world and do not even touch the Supreme Personality Godhead. These three gunas cannot act by increasing or decreasing simultaneously. Дорогой царь, парикшит, все материальные качества, саттва-гуна, раджо-гуна и тамо-гуна относятся к материальному миру и ничуть не затрагивают Верховную Личность Бога. Кроме того, никогда не бывает, чтобы влияние всех трех гун усиливалось или ослабевало одновременно. Om Ajnanatimarandasya Garanjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Mayam Dadati Svapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangam langayate girim yat karipadam aham vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasintyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So here Shukadeva Goswami is explaining to Maharaj Parikshit about the qualities of the Supreme Lord. Объясняет Махараджа Парикшиту о качествах Верховного Господа. And he's stating that the gunas, the modes of passion, ignorance, and goodness can never touch the Lord. И он утверждает, что качества природы, такие как гуна, тамас или саттва, не могут коснуться Господа. Just like an artist is always the source of his art, of his creation. Подобно тому, как художник всегда является источником своего творения или своего произведения. But he's always aloof and he's always independent. He can walk away from his painting at any time. Но он всегда отстранен от своего произведения и в любой момент времени. In the same way, the Lord is the source, He's the origin of the modes of material nature. Таким же образом, Господь является источником материальной природы. Thus, the modes of material nature can never affect the Lord. He's always above them because He's the source, He's the origin of them. Но эти гуны материальной природы, они никак не могут коснуться Господа, потому что Он является их источником. Just like the mode of ignorance induces you to fall asleep. Например, гуна невежества заставляет вас спать. In Bhagavatam class. Mode of passion induces you to become very active and passionately try to gain some result. Гуна страсти заставляет вас быть активным и стремиться к каким-то результатам. And the mode of goodness is the mode of satisfaction. It's the mode of peacefulness and equilibrium. It's the mode of maintenance. И гуна благости, это гуна, в которой человек чувствует уравновешенность, это гуна, которая отвечает за поддержание. But all these modes are always fighting for supremacy, and they're never found in a pure, unadulterated state in this world. Но хотя эти все гуны, их невозможно найти в чистом виде в этом материальном мире. As Bhagavad Gita teaches us, there's always fighting between the modes. Who can take over? Как учится в Бхагавад-гите, всегда идет борьба между гунами. Thus, even though we're trying to be situated in the mode of goodness, goodness is not good enough. И даже хотя мы пытаемся утвердиться в гуне благости, эта благость, она недостаточно благостна. Because as soon as you are comfortably situated in goodness, what happens? Either mode of passion or mode of ignorance creeps in. Потому что как только вы утвердились в гуне благости, что происходит? Гуна страсти вас снова начинает на вас влиять. Just like some of you are sitting very comfortably. Например, кто-то из вас может очень комфортно сидеть. And it's nice, you're comfortable. Это здорово, вам комфортно. You fall asleep. А потом бац, и вы заснули. So even though you're being, comfortable in your self-satisfied state of imagined goodness, Даже хотя вы можете чувствовать себя хорошо, вот так ваше воображаемое это вот благости. ignorance is just this much away, trying to capture you. Невежество, оно всего лишь вот настолько от вас и пытается вас схватить.
Or your mind tells you, why are you sitting down here? You should be running around making money, right? Why are you wasting your time? Или ум может говорить, Everybody's already out there, you know, they're already ahead of the game, they're already making it, and you're just sitting here, you know, wasting your time. Come on, boy, jump, get going. или ум говорит, Right? что ты здесь делаешь, что ты здесь забыл, сидишь, время тратишь здесь, вообще все You ever нормальные feel деньги делают, like that? зарабатывают, сейчас носятся там в поисках денег, а ты здесь сидишь, просто тратишь свое время, ну-ка давай, побежал. You ever feel like that? Есть такое чувство, бывает? I should be doing so many things. Why am I just sitting here? Не столько нужно всего сделать, что здесь делаю, что сижу. And thus the modes are continuously fighting for supremacy. И эти гуны, они постоянно борются за превосходство. But these modes, either by increasing or decreasing simultaneously, can never affect the Lord. Но эти гуны, неважно, повышается одна из них или понижается, они не могут затронуть Господа. Prakrite krimanani gunai karmani sarvasha ahankarami mudhatma kartamiti manyate. But the living entity thinks himself the doer of so many things, which actually, in reality, are just carried out by material nature. Живое существо, как говорится в этом стихе, оно считает себя действующим и деятельным стольких многих вещей, хотя на самом деле все это выполняется просто материальной природой. The activities of creation, maintenance, and annihilation are carried out under the superintendence or under the protection of the Lord. Все эти процессы, которые уничтожение, поддержание или разрушение, они все происходят под руководством или под наблюдением Верховного Господа. We know from the Bhagavad Gita that the 5 different factors of action, but ultimately the Lord, the super soul, is the predominant factor. If He doesn't give the sanction, nothing happens. В Бхагавад-гите мы знаем, что существует 5 факторов деятельности, но Господь является самым главным фактором деятельности, и без Его санкций ничего не может произойти. No creation, maintenance, or annihilation can happen without the sanction of the Ни Lord. поддержание, ни разрушение, ни сотворение Вселенной не может произойти без участия Господа. Even we can see Brahma, Shiva, they become influenced by their modes because they're guna avatars. Даже мы можем видеть, что такие личности, как Брахма и Шива, они подвержены влиянию тех гун, в которых они находятся, потому что они гуна-аватары. But Krishna, He is the source of all these different incarnations. He's even the source, the origin of Vishnu, and thus He's always aloof from these modes. Но Кришна, он является источником всех воплощений и инкарнаций, он даже является источником Вишну, поэтому он всегда в стороне, не затронут всеми этими вещами. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. He is Ishvara Parama Krishna. You don't have to be a Sanskrit scholar, you understand. Ishvara, controller. Parama, supreme. Krishna, Krishna. И то есть в этом стихе Брахма Самхиты мне нужно быть на таком санскрите, чтобы понять, что здесь говорится, что Ишвара верховный, это Парама, то есть Ишвара это повелитель, Парамах верховный, а Кришна это Кришна. Satchidananda Vigraha. Sat, Chit, Ananda. Eternity, He's full of eternity, knowledge and bliss. Vigraha. He's got form. He's the full manifestation of eternity, knowledge and bliss. Сачитананда Виграха, Сачитананда, то есть знание личности блаженства, и Виграха, форма. У него есть форма, которая полностью исполнена знания личности и блаженства. Anadir Adir Govinda. He doesn't have any beginning, but He is the beginning of everything. Адир Адир Говинда, то есть у него нет никакого источника, но он является источником всего. And Govinda. Govinda means the one who gives pleasure to the cows and to the senses. И Говинда. Говинда означает тот, кто дает наслаждение, удовлетворение чувствам и коровам. Sarva Karana Karanam. He is the source of everything. Сарва Карана Каранам, он является источником всего. And this Prakriti, this material nature, is working under His control, under His ordering. И эта материальная природа, прокрытие действует под его руководством. He never becomes subjected to the modes or to the laws of nature. Он никогда не становится, не попадает под законы, под влияние законов природы. But for the sake of lila, for the sake of pastime, the Lord appears in this world in order to manifest His wonderful activities. Но в целях лилы, в целях проявления своих удивительных игр, Господь является в этом мире и проводит свои игры. Now it gets interesting.
now you have to pay attention. О, теперь вам, наверное, будет более интересно. Okay? So today is Ramachandra Vijayotsav. Today is the day Hanuman came back from Lanka and he announced that he had found Sita. Сегодня знаменитый день Рамачандра Виджайотсава, когда Хануман вернулся с Ланки и объявил Рамачандре, что он нашел Ситу. They sent the armies out in all the 4 directions and they couldn't find her. But the only one that didn't come back was Hanuman, who went to the south. And after he had found Sita in the Ashoka Grove of Ravan in Lanka, he came back to bring the good news. Они разослали армию во все 4 стороны, но так не могли найти ее. И только Хануман, который отправился на юг, он смог обнаружить Ситу в Ашоковой роще Раваны, и тогда он вернулся и принес Раване хорошую новость. And as he was jumping back and as he was about to land, he wanted to bring this good news, this message. И когда он уже прыгнул, готов уже приземлиться, чтобы принести эту замечательную новость, Because he saw how much suffering, how much hardship, how much separation Lord Ram had suffered. потому что он чувствовал, он видел, как много страданий в разлуке испытывает Господь Рама. So he said, "Found Sita I." И он произнес: «Нашел Ситу я». Because if he would say I what, you know? Or Sita, what? Sita could not be found, or I didn't succeed. No, he said, "Found Sita I." И он сказал именно так, потому что если он сейчас сказал «я», то Господь сразу не мог понять, в чем суть. Или если он сейчас сказал «Сита», тоже непонятно, нашел я Ситу не нашел, там, допустим, Сита не найдена. А поэтому он сказал «нашел Ситу я». So he brought the good news, and there was a festival. И принес хорошие новости, и был фестиваль по этому поводу. And then, of course, they set out to rescue Sita. И, конечно же, потом они отправились на спасение Ситы. So Hanuman, he's always in the mood of total servitude and obedience to Lord Ram. И Хануман, он находится в настроении полнейшего подчинения и поклонения Господу Раме. And as such, he is fully dedicated to the service of Lord Ram. И таким образом он полностью посвятил себя служению Господу Раме. Totally fixed on his mission. Полностью сосредоточен на своей миссии. When he was going around Lanka, he saw Ravan's palace, and there was so many intoxicated women and other people there lying around, but he was simply chanting Ram's name, and he was simply looking, very Sita, very Sita, very Sita, very Sita. He was just focused on his mission. He did not get distracted by anything. Когда он отправился во дворец Ланки, он увидел там множество опьяненных женщин и полураздетых и мужчин, но он никак не был этим отвлечен, потому что он постоянно повторял имена Рамы и искал «Где же Сита, где же Сита?». Он был полностью сосредоточен на своей миссии. One time he saw Sita that she put sindur, she put the red color in the parting of her hair. Однажды он увидел, как Сита ставит эту полоску красную синду на свой пробор. And he asked, "What is this?" И он спросил, что это значит. And she explained that this is pleasing to Lord Ram, and this is showing my chastity, and it gives pleasure to Ram. И это очень доставляет удовольствие Раме, потому что это показывает мою преданность и целомудрие по отношению к нему. So Hanuman went out. И Хануман бежал and he came back. и вернулся. And he was completely covered in sindur. He was totally red. Полностью красный, all his body. красный весь. He thought, if this pleases Ram, so then let me, put this all over my body. And this will please Ram. Если такая маленькая полосочка удовлетворяет Рам, то давайте я все тело обмажу краской, чтобы максимально... Now he's a great scholar, he's a great philosopher. И он великий ученый, великий философ при этом. But there's a higher truth than philosophy. Но есть более высокая истина, чем философия. What is that truth? Какая-то истина? Pure love. Чистая любовь. So pure love can overrule mundane sense of morality, logic, philosophy, and even religious principles. Чистая любовь, она может перекрыть все такие вещи, как мораль, или принцип религии, или законы общества. And still, most of the temples that you will see in India, Hanuman is completely covered. И поэтому во многих храмах, почти храмах Ханумана вы можете Either in red color or in orange color. полностью весь все мурти, оно покрыто или оранжевой, или красной краской. And you have to be careful, it's very sticky, But they put this
chemical paint on him, different things. So. Вам нужно быть осторожным, потому что она очень липкая и может легко замораться, потому что химической краской там не украсится. But it is commemorating this incident. Но это именно в память об этом инциденте. When he had, when the whole thing was over, at one point Sita gave one pearl necklace to Hanuman. And Hanuman was just biting on it and he was eating it. В общем, как-то Сита дала ему свое ожерелье, и Хануман начал сразу же есть его. Because he's in the form of a monkey. Потому что он в форме обезьяны. That doesn't mean that he's not a Vedic scholar. That doesn't mean that he's not the most elevated of all sages and a perfect brahmachari. В то же время это не значит, что он не является при этом величайшим ведическим философом, мудрецом и величайшим из брахмачари. This is lila. This is pastime. Это просто лила. But with our mundane sense of logic, we cannot analyze it. Но своей мирской логикой мы не можем этого понять и проанализировать. So in the same way, when Krishna appears, he does so many things in this world that are not appealing and that are not understandable for the mundane fools and rascals. Подобным же образом, когда Кришна является в этом мире, он совершает множество поступков, которые кажутся абсолютно непонятными, необъяснимыми, несочетаемыми для мошенников, материалистов. Naham prakashasarvasya yogamaya samavritta mudho yam navijanati mame bhyak paramaviyam. Translation. you all know that shloka. So anyhow, that the Lord is always covered. Is always covered by His and different energies, and thus the mudhas or the fools, they cannot understand the true nature of the Lord. Этот стих Шока, вы все знаете, она говорит о том, что Господь всегда покрыт своими энергиями, и поэтому для того, чтобы глупцы и мудхи, они не смогли понять, увидеть Господа. Today is also the appearance day of Madhavacharya, who is our Sampradaya Acharya. We are in the Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Сегодня также день явления Мадхавачарьи, который является нашим ачарьей-основателем нашей Брахма Today is an important day Мадхава. for us. Поэтому сегодня очень важный день для нас. And Madhavacharya, he was born in South India, Karnataka. И Мадхавачарья был рожден в Карнатаке, в Южной Индии. And in very early age, he mastered all the scriptures and he took sannyas and he became a great scholar. И в очень раннем возрасте, в детстве, он уже изучил все ведические писания и принял саньясу и стал великим He was ученым. very powerful because he's considered as an incarnation of Vayu. Он был очень сильным и таким могучим, потому что он считается инкарнацией Ваю. And he exhibited his great prowess, his great physical and spiritual and intellectual strength on different occasions. И в разных случаях он проявлял свою великую силу, как интеллект, так и физическую силу. He went directly up to Badrikashram and got discussion, dialogue with Vyasadeva about the scripture. Он отправился в Бадрикашрам, и там лично общался и имел диалог с Вьясадевой, освежая Писание. And Badrikashram, there is the Badri that we visit, and then there is the Adi Badri, up, way up in the Himalayas, that nobody can visit. But he went up there. Есть Бадрикашрам, Бадри, который мы посещали, нижний, есть изначальный Ади Бадри, вверху. As he was walking up there, the servant who went with him, he couldn't go any further, he was stuck. И когда он туда шел, и слуга, который шел с ним, он все, он выбил свои силы, не мог продолжать идти. Like when you fall in class asleep and you're stuck, then either you stand up or you run around the house, the temple for 3 times. Это, например, если вы засыпаете на классе Бога, нужно ли встать, стоять или вокруг храма оббежать по раз. So, Madhavacharya, he wanted to go further, but his servant was stuck, so he just looked around and he blew him back down. He created some wind which carried him down. So he was safe. And then he went to visit Vyasa. Продолжать, но его слуга уже не мог дальше идти, все, он там умирал. И тогда Мадхавачарья посмотрел, его просто дунул и создал такой поток ветра, который этот ветер полностью спустил его вниз с гор, прямо туда, под Бадрикашрам, а он пошел на встречу с Вьясадевой. His headquarters is Udupi in Karnataka. Его штаб-квартира в Удупе в Карнатаке. It's about an hour and a half north of Mangalore. Это где-то 1,5 часа от Мангалора, which is situated south of Bombay. Который южнее Бомбея. And there is the headquarters, this is the seat of the Madhava Sampradaya. И это главная штаб-квартира Мадхава Сампрадая. And they have different acharyas who are doing the worship of Udupi Krishna.
И там есть всевозможные ачарьи у них, которые поклоняются Дупе Кришне. Is that Krishna, deity, that Madhvacharya himself personally found that deity. Это божество, которое лично сам Мадхвачарья обнаружил. When he was there on the seashore doing his meditation, and he saw a boat which was lost at sea. So he gave that boat direction, and I think he also, by the potency of Vayu, of the wind, he got that boat to the shore safely. Как он сидел на берегу на утесе, он увидел, что корабль, он потерялся, заблудился там в море и не может найти путь. И тогда он сам сигналами начал подавать им сигналы, и также, наверное, сказать, силой ветра, Ваю, он помог этому кораблю причалить. So the merchants, the boat people, they were very grateful, and they offered this sadhu anything, any of our goods, whatever you like, you pick, you please take, because you saved us from sure death and Купцы с корабля, они были очень благодарны этому саду, и они предложили ему любую награду с нашего корабля, ты можешь забрать. And he said, actually, I don't need anything. Ну, мне на самом деле ничего не нужно. Because sadhus, they're satisfied. Потому что саду не дает. Atma ramas chumunayo nirgrantam api urukrame. Kurvanti mahitukim bhaktim itvam bhuto guno hari. If you're actually satisfied, Atma Rama, if you have satisfaction in your heart, in your soul, then you don't need anything. Говорит, что если вы видите Атмарамы, то есть вы полностью удовлетворены сами себе самому, вам ничего не нужно внешнего. But he said something I could use was some gopi chandan, some tilak. That I can use. Because it's practical. Я могу использовать, допустим, гопи чандану, если у вас есть, потому что это практично. So he asked them, do you have some gopi chandan? Ну, у вас есть гопи чандан? And they said, yeah, we have. So they had a big block of that gopi chandan that they would use. In a boat sometimes there are goods, so they're not so balanced, so they put these blocks of gopi chandan to balance the boat. So he took one of those blocks of gopi chandan. И сказали, да, у нас есть, и показали на большой блок гопи чандана, знаете, вот такие используют на кораблях по-разному товары распределяют, и чтобы баланс сохранить, они там или в тех или других местах помещают эти блоки гопи чандана, чтобы уравновесить лодку. И сказали, вот у нас есть, можете взять. And when he took that block of gopi chandan and he took it to the shore, broke in half, and there was a beautiful deity of Krishna about this size. Когда он вынес эту гопи чандану, взял, вынес ее на берег, поставил, она скололась на 2,5, и вот такого размера обнаружилось внутри прекрасное божество Кришны. So he installed it in a temple in Udupi, and since then it has been worshipped. И он установил это божество в храме в Удупе, и с тех пор ему поклоняется. Any one of you has been to Udupi? Кто не был в Удупе? You should all go. Все тоже пойти. Beautiful deity, huh? Очень красивое божество. And the whole town is totally in love with Udupi Krishna. И весь город полностью погружен в любовь к этому Удупе Кришне. In the center of the town, there's a street called Cart Street. It's called Cart Street because they have Rath Yatra every night with 3 chariots. They take the Utsav Murti out. The Acharya himself carries the deity onto the cart, and then they have Rath Yatra with Kirtan every night, 365 days a year. И у них есть квадратная площадь, квадратная улица колесниц в центре города, и они каждую ночь проводят радхаятру в этом городе из 3 колесниц, и сам лично Ачарья Сампрадай, он это божество, Утсуха божество, он его заносит на колесницу. There's different acharyas, and every 2 years they take turns on who does the puja, because the acharya himself is the head pujari, is the one who has to do the worship. Там есть множество разных ачарий, и каждые 2 года они меняются в своем положении пуджари, потому что на самом деле каждый главный ачарья это главный пуджари. So I was in Udupi twice, and one time I met Harisari Prabhu. Я дважды был в Удупе, один раз я встретил там Харишари Прабху, who was also there for some health retreat because it's a good place for Ayurveda. который там поправлял свое здоровье, потому что это также хорошее место, где аюрведа очень сильно. So I met him on Cart Street. He was getting some puja ingredients. There's all the shops that are around Cart Street are all selling puja paraphernalia, all things for the worship of Krishna. Все магазины на улице колесниц, они все продают параферналии для поклонения Кришне. И вот там в одном из таких магазинов я встретил его, покупающего параферналии. So I met him and we talked and we shared some thoughts
И я встретился с ним, мы начали обсуждать, какие-то мысли делиться. And then I asked him for blessings. Потом я просил ему благословения. Because I was every day doing book distribution. Потому что я каждый день делал распространение книг, занимался распространением. And when you meet the senior Vaishnava, you ask them for blessings. И когда встречаете старшего Вайшнава, вы просите его о благословениях. So he embraced me and gave me his blessings and good wishes for Sankirtan. И он обнял меня и дал мне все свои благословения и пожелания на хороший Санкиртан. And I went on distributing. И я пошел распространять. Now Udupi is quite a special town. И на Удупе это довольно специфичный город. And you have to be so soft and so gentle. И вам надо быть очень мягким и очень вежливым. Because the people know the culture. Потому что люди там на самом деле знают культуру. So you can't just, hey, you, come here, take this. Вот так вы не можете того Give me распространять. some money. It doesn't work like that. You have to drive in first gear. Вам надо на первой скорости там ехать. You have to be very, very shanti. Надо быть очень шумно. Otherwise they look at you like, you know. Иначе они так вот тихо посмотрят на вас. So, I met one Pandit, and he was in dhoti and chadar, Brahman thread, Kontimala, big tilak, big sikha, and he was carrying big books on his arm. Я встретил там одного пандита с таким, с чадором, с классического пандита, со шнуром, с большой шипкой, с большой тилкой, с кантималом, и он нес с собой здоровую книгу. And he was surrounded by many disciples. И он был окружен множеством учеников. So I went up to him, Я к нему подошел, Hare Krishna. I gave him a small book, дал ему маленькую книжку. and I asked him for a donation. Я просил пожертвовать. And all his disciples were like, what are you doing? This is Panditji, who you think you are, you know? И все ученики на меня так начали там, ты когда за себя возомнил, это пандит же, а ты кто такой? So, you know, he was carrying these huge books, and I was giving him a small book to him. Я он нес такие огромные книги, а я ему маленькую книжку возил. It's like, you know, it's like you're trying to offer a lamp to the sun, or, you know, Как если бы лопатку солнца offer положили. some Ganges water to the Ganges, you feel like. Немножко воды из Ганги. But anyway, it's our tradition, so I was trying to do my duty. Ну так лишь это наша традиция, поэтому я старался свой долг как-то исполнить. But he looked at me, Но он меня посмотрел and he asked me a question. и задал мне вопрос. What is your qualification? Какова твоя квалификация? Well, what is my qualification? Какова моя квалификация? So I wasn't sure what to answer. Because qualification can mean what is your sampradaya, who is your teacher, or where are you from, or who is your father, or what's your academic qualification. Yep. And I thought anything I will say, maybe he will not like it. Я был не уверен, что ему ответить, потому что под квалификацией что угодно может подразумевать твое происхождение, твое академическое образование, что угодно, откуда ты, с какой стороны, поэтому я не очень был уверен, что ему ответить, чтобы ему понравилось. So I didn't know what to say. Не можешь сказать. So what do you do when you don't know what to do? И что вы делаете, когда вы не знаете, что делать? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. But that would have not convinced him because, you know, he already knows that. So, in your heart of hearts, you turn towards Krishna. И это бы его не убедило, потому что он так все это свое сердце вы обращаетесь к Кришне. And he said, Krishna, if I've ever been a good boy, if I've ever done anything good for you, please help me. Молитесь, о Кришне, если я хотя когда-нибудь был хорошим мальчиком, сделал хоть что-то хорошее для тебя, пожалуйста, помоги мне. Пожалуйста. Now, I need some help now. Не сейчас помощь надо, прямо сейчас. This is an emergency. Это экстренный случай. And Krishna always gives you the help. Кришна всегда вам какую-то помощь посылает. If you turn to him Если вы к нему обращаетесь, and feel dependent on и him. чувствуете себя зависимым от него. So all of a sudden this verse came to my mind, so I just said, anyway, let's try it out. So I just said, Gopi Parta Kamalayor Dasa Dasa Nudasa. И этот как-то стих ко мне сам пришел, и я его решил попробовать, почему нет, и произнес этот стих Гопи Парта. And he smiled. И он улыбнулся. And he took out 10 rupees and he gave it to me. И стал действительно And he said, good boy, good сказал, boy. Carry on. What does it mean? It means I'm simply trying to become the humble servant of the servant of the servant of the servant of the gopis who are serving Srimati Radharani, who is serving Krishna. Что это значит? Я просто пытаюсь стать смиренно слуги Гопи, Шримати Радхарани, которые служат Кришне. So because he's a Sanskrit scholar,
he understands and he knows the philosophy. И так он был советским ученым, он понимал и философию, и понял стих. So he appreciated, И он ценил. because I didn't argue with him, Потому что я с ним не спорил. but I just showed, look, don't try to shoot the messenger, you know. I'm just trying to do my service here. Потому что я пытался ему сказать, что просто не надо стрелять в почтальона. То есть я просто пытаюсь свое служение быть. If we take the humble role, Krishna will always protect us. Если мы занимаем смиренное положение, Кришна всегда нас защитит. In this world, everybody is lying, cheating, stealing, doing so many bad things. For what? To try to impress somebody, to try to get some friends. В этом мире каждый крадет, ворует, обманывает, для чего? Просто для того, чтобы произвести впечатление на других. My Ayurvedic doctor in Udupi, he told me that actually all you need in this world is 5 friends. И мой юридический врач, как в Удупе, мне сказал, что все, что тебе нужно в этом мире, это всего лишь 5 друзей. You know, people think I need 500 or 5,000 friends, this or that. 500 друзей. He said all you need is 5 friends. 5 друзей всего тебе нужно. You want to know who these 5 friends Знаете, are? что это 5 друзей? There are 4 guys who carry the stretcher and 1 guy who puts the fire to your body. Это 4 человека, которые будут нести всю структуру, и 1 парень, который будет огонь зажигать. You know, the body is dead, then 4 guys, they carry the dead body on the stretcher. Это то есть 4 человека, которые будут нести ваше мертвое тело, подносилки с мертвого тела, и 5 это который будет. And then when you light the fire, somebody has to put the fire. И когда вы огонь костер устраиваете, кто-то должен зажечь его. These 5 friends, they're already waiting for us at the right place. They're already there. You don't have to lie, cheat, steal, do any of the bad things, because your 5 friends are already waiting at the designated place. И эти 5 друзей, тебя уже ждут в определенном месте, в определенное время, поэтому тебе не нужно обманывать или там красть, или что-то, чтобы на них впечатление произвести, они тебя уже ждут. So that means we can become very peaceful. Мы станем очень умиротворенным. Because we already have our 5 friends. Потому что есть 5 друзей. You don't need more than that. Больше не нужно. And then I was also discussing with my doctor how in this day and age, you know, medicine doesn't really work. The doctors are pretty bad. The food is not good. The environment is bad, you know. And he was agreeing. He said, yeah, it's true, actually. Я начал с ним обсуждать с своим врачом, что на самом деле сейчас это только ливу, все так плохо. То есть врачи на самом деле ужасные, то есть еда ужасная, экология ужасная. Но он иногда соглашается. But then he told me, the doctor told me, but you know, there is one good quality in this age. И потом он сказал, ты знаешь, есть одно хорошее качество в этом веке. I said, Врач really? мне сказал. What is that? Я сказал, да, серьезно. And he said, simply by chanting the holy name of Krishna, of Hari, you can achieve the supreme destination. Он говорит, а просто повторяя святые имена Хари, ты можешь достичь совершенства. I said, doctor, Доктор, are you a Hare Krishna? вы из Хари Кришна? He said, yes, of course I'm Hare Krishna. Да, конечно. Because in Udupi, everybody is a devotee of Krishna. Потому что все преданные Кришне. So, every day, most people of the city go to have darshan. И на самом деле каждый день большая часть горожан ходит на даршан. Even if they're super busy, there is a place right opposite the deities where there is a little hole in the wall, just about this size. So people come on outside on the main road, they put their scooter, they get off, they take off their shoes, they get in front of that, they offer pranams, they do their, their different things that they do, and then they go back to the job. But every day they have to see the Lord. Otherwise, they don't consider it a good day. Даже если они сверхзаняты вообще, то есть они все равно стараются получить даршан, там есть в стене такая дырочка, такое отверстие специально напротив божественной установлены. И они, это прямо рядом с главной дорогой, они едут на дороге, свой хутор останавливают, подходят, начинают делать свои шаги, которые не делают, пранамы произносят, и уходят. И они считают, что если я сегодня не получу даршан, это просто неудачный день вообще. So I was there for 3 weeks taking treatment and just walking around town every day for an hour or 2, distributing 20-30 books, just, to stay in the mood and to cover my expenses. И 3 недели я там жил, и по 2 часа каждый день распространял немножко книг, просто для того, чтобы поддерживать себя в хорошем настроении и для того, чтобы какие-то свои расходы покрывать. And you go into a store, and you want to buy some fruit, but then there is somebody who says, no, you don't have to pay. I will pay for you. You
Вы заходите в какую-то лавку, и там фрукты хотите купить, но потом какой-то человек подходит, говорит, не, вам платить не надо, я за вас не хочу. You walk around and you have store owners who give you things because... Вам просто водиться в магазин, просто вещи какие-то давать. Then on Gita Jayanti, on the day the Gita was spoken, ta-da! That is a dramatic special effects. So on Gita Jayanti, the day Bhagavad Gita was spoken, there is 3 Hare Krishna groups in Udupi. И на Гита Джаянти, там на самом деле существует, там в Уdupi там всего 3 группы существуют Харе Кришна. But that's a different story why there are 3 groups. Но это отдельная We история, won't get into that topic. Anyway, we took the devotees out on Bhakti Sibhushi. Мы взяли преданных на распространение книг. And I set up a book table right in front of the temple, right in front of Krishna Mat. When you get out, right there, I put the book table. И я поставил книжный столик с книгами прямо напротив главного входа в храм. And after about half an hour, one of the temple administrators, he came out. Где-то через полчаса главный администратор храма, он к нам вышел. Because there's cameras everywhere. Потому что там везде камеры. Because this is the main center of the town. This is the main square. Это главная площадь всего города. Это самое главное. So he came and he said, Prabhu, you cannot do this here. Я сказал, Прабху, вы здесь не можете этого делать. I said, why not? Я говорю, почему нет? This is Bhagavad Gita. Это же Бхагавад Гита. Today's Gita Сегодня Jayanti. Гита Джаянти. He said, Prabhu, you cannot do this here. Я говорю, Прабху, вы не можете этого здесь сделать. This is, there's traffic and there's like thousands of people waiting, pilgrims, this, that. Not here. Еще не хотел попасть там в храм. Не здесь. This is my service. I need to do this for Krishna. Where can I do this? Я говорю, я на служении, где я могу заниматься еще? You can do it over there. Может там это. So he pointed next to the shoe stall, which was like maybe 50 meters to the side. Я его показал там, на где обувь хранится, что всего на самом деле всего 50 метрах от того места. Okay, fine. So I moved my book table to the shoe stall, which was actually better because there was more people there taking off the shoes and like that. So he helped me. Потому что там на самом деле даже лучше было, потому что много людей And in a few hours we sold 86 Bhagavad Gitas, hardcover Gitas, 86. И за несколько часов мы продали где-то 86. И мы продали 86 больших светломушек Бхагавад Гит. 86. So the point I'm trying to make is that we're all dependent on mercy from other Vaishnavas. И хочу в какой момент я подчеркнуть, что вы всегда зависим от милости ваших вайшнавов. Kaviraj Goswami says, I'm old, I'm lame, and I'm almost blind. Кришна Кавираж пишет, что я слепой, хромой и I'm old, lame, and almost blind. Я старый, хромой и практически слепой. But by the mercy, by the stick of the mercy of the devotees, I'm able to walk. Но благодаря посоху And I'm able to write я Chaitanya Charitamrita. способен и ходить, и написать Chaitanya Charitamrita. So on our own strength, we can't move very fast. Своими собственными усилиями мы не можем очень быстро But продвигаться. if we get mercy from Vaishnavas, then everything is possible. Если мы получим милость Вайшнава, это все возможно. Now, whether we do small service or big service, Ramachandra, he sees our heart, he sees our intention. Так, делали мы большое служение или скромное служение Рамачандра, он видит наши. When they were building the bridge, Hanuman was throwing big boulders, and there was that spider, and Hanuman said, "Hey, you, get out of the way, otherwise I'll step on you." You know. Когда они строили мост, там Хануман огромные булыжники воротил, а маленький получил там толстой какие-то песчинки двигать, и Хануман сказал, ну-ка, давай. But Lord Ram chastised him and told him, "You and the spider, you're both doing the same service. Spider is kicking little grains of sand, and you're putting big boulders, but in my eyes, you're both the same." Рамачандра сказал ему, что на самом деле видите, этот паучок, вы делаете одинаковое служение цветом, потому что паучок по своим силам пытается какие-то песчинки двигать, а ты большие булыжники, но для меня вы оба одинаковые. Krishna is known as Bhava Grahi Janardhan. He absorbs the essence of what we offer him. The bhav. Известен как Бхава Грахи Джанардана, то есть он принимает суть нашего отношения к бхаву. What is that bhava? Что такое бхава? That is that mood, that is that emotion, that is that feeling that we have, that we offer the Lord. Это то настроение, то чувство, которое мы делаем по отношению к Господу.
Krishna doesn't really need the thing that we offer him, but he absorbs the spirit, the intention, the mood with which we give it to him. Кришне, конечно, не нужны те вещи, которые мы ему подносим, но ему важно то настроение, то желание, с которым мы это подносим. Rupa Goswami describes in Yavilashita Shunyam Jnana Karmadinavritam Nukulyena Krishna Nushilana Bhakti Ruttama. Uttam Bhakti, pure devotion, is devoid of the tendency of karma and jnana. Рупа Госвами в стихе, определяющем бхакти, она говорит, что чистая бхакти, она свободна от покрытия гьяны и кармы. Now, of course, we've heard this shloka before. Конечно, мы эту шлоку слышали много раз. And our mind tells us, it's not for me. I'm not a karmi. I'm not a jnani. И наш ум говорит, ну это не про меня, я не карма, не гьяна. Right? Так? Is that what our mind tells Это то, us? что нам ум говорит, да. It's not really so relevant for me. Это не очень ко мне. He's talking about these people out there. Как и о тех людях. But I'm a devotee. Я предан. Look, Смотрите. predan. Предан. Hare Krishna. Кришна, Кришна. Okay, let's see whether this verse does not relate to us. Посмотрим, насколько это к нам относится. Karma, fruit of activity. Карма, деятельность. Have we ever thought, if I would just have a little bit more money, I could really serve Krishna much better? И когда ты подумаешь, если у меня было хоть немножко больше денег, я бы мог лучше служить Кришне. Not like millions or billions, but just Миллионы, a little bit more. но немножко больше. Then, I would build a big temple Я бы for построил Krishna. большой храм для Кришны. Here in Хабаровском. Здесь в Хабаровске. I would do so much food for life. Я бы сделал столько Шастра-дану, просвета и так далее. Has your mind ever thought, if I would just have a little bit more money? Просто немножко больше денег нужно. I could go to all the festivals. I would go to India twice a Пойти на year. все фестивали, дважды в I would give in Индию. charity. I would do so many Я бы good things. делал пожертвования, столько всего делал хорошо. Has your mind ever thought like that? Я не думал так об этом. Or is it only my mind? Это только мой ум так. But bhakti is not dependent on karma. На карму. You all know the story of Shuklambardas Brahmachari, Знаете историю Шукламбарда Брахмачари, who had nothing. He was a beggar. которого ничего не было, он был нищим. He was just chanting Hare Krishna, Он просто повторял Харе Кришну. going around and asking a few people for alms. Просил людей пожертвовать. And they would give him broken rice. И они ему давали лист такой. Not the good stuff, Нехороший лист. what's left on the bottom of the pot. А то, что The на broken pieces. внизу оставалось на горшке. A few stones, a few things Несколько that камушков того всего. he would get. И не давали ему. But Mahaprabhu was so eager for his love that he forcefully put his hand in his begging bag and he took some of those raw, broken, unwashed pieces of rice and he ate it. Но And he thought, wow, this is nectar. Why are you not giving me the nectar that you're just eating and keeping for yourself? Но читание Махапрабху, он был настолько захвачен, заворожен его любовью, его настроением, что он лично насильно руку в его сумку нищенскую засунул, схватил этот обломанный рис, сырой абсолютно, и засунул себе в рот, начал жевать и говорит, ничего себе, какой нектар ты меня прячешь, почему ты со мной не делишься? Shuklambar Brahmachari was so advanced that when Mahaprabhu was on his way to Vrindavan, he would sit down in meditation. Шукламбар Брахмачари был настолько продвинут, что когда Господь отправился в свое паломничество в Вриндаван, этот Брахмачари сидел в своей медитации. And he would envision the Lord walking on the road. И он визуализировал, как Господь идет по дороге. So he decorated the road, and he planted trees and ponds and flowers and fruits and swans and lakes, and he put flowers, not just flowers with stems, but just, the top of flowers and flower petals on the road to make it very soft. First he lined it with diamonds and jewels, and because that's hard, then he put the flowers on top to make it soft. И своим умелом он дорогу всячески украшал. То есть он сначала ее выстроил полностью драгоценными камнями и жемчугом, но потом потому что это твердое, поэтому он еще устелил цветами, не цветами с ножками, а только самими верхушками цветов. Везде вокруг были рассажены красивые деревья, оазисы, павлины были расставлены. And then he saw the Lord was walking over the road that he had constructed through this beautiful landscape, through this beautiful surrounding. Потом своим умелом увидел, как Господь действительно идет по этой дороге, по этому прекрасному пейзажу. But as the Lord reached Kanainatashala, somehow in his meditation he could not continue constructing that road. He could not go past beyond that
place, Kananatasa. В какой-то момент, когда Господь этой дороги дошел до Кананаташалы, он дальше не смог продолжать эту свою... So he declared to the devotees, Mahaprabhu is not going to Он Vrindavan. заявил преданным, что Махапрабху, он не пойдет в Вриндаван. He's going as far as Kananatasala and then he's going to come Он back. только до Кананаташалы дойдет, потом And вернется. that's exactly what happened. И это что произошло? Why? Почему? Because he was connected Потому что with the Lord in his heart своим сердцем. through the purity of his meditation. Через чистоту своей медитации. So, bhakti is not dependent on the items that we have at our disposal, but bhakti is dependent only on bhakti, on our devotion. И бхакти, оно ничего не зависит от тех предметов, которые есть в нашем распоряжении. Оно зависит только от бхакти, от преданности. Now, if you have a lot, you offer a lot. If you have little, you offer little. If you have nothing, you offer your devotion, because devotion is the ingredient that's actually making the difference. Если у вас есть много, вы предлагаете много. Если у вас есть мало, предлагаете мало. Если у вас ничего нет, вы просто предлагаете свою преданность, потому что на самом деле преданность это как раз тот ингредиент. Then jnana, we think Это важно. we're not gyanis, right? We're not interested in scholarly pursuits. Мы не заинтересованы в научных исследованиях. But if I could just be a little smarter, just, Я мог немножко быть умнее. you know, чуть-чуть, a little bit more intelligent. If I could remember some of these slokas, some of these stories, I could give nice class, impress some people, right? But bhakti is not dependent on knowledge. There's that famous illiterate Brahmin in Sri Rangam. Who was sitting in the courtyard of the temple, and every day he would turn the pages of Bhagavad Gita and he would cry. Который сидел во дворе храма и каждый день переворачивал по странице Бхагавад-гиты и плакал. And Mahaprabhu was there and he asked him, why are you crying? Махапрабху был там, спросил, почему плачешь? And he said, you know, my guru told me I should read this Bhagavad Gita every day, and I'm doing it, but I really don't understand much because I'm illiterate. Ну что Брахма ответил? Мой гуру сказал мне каждый день читать Бхагавад-гиту, и я стараюсь это делать, но я не могу понять, потому что я безграмотен. So Mahaprabhu asked him, why are you crying? Махапрабху тогда спросил, почему ты плачешь? He said, because I'm looking at the picture on the book, and I'm envisioning Krishna as Parthasarathi. Krishna has become the chariot driver of his devotee Arjuna. Потому что он говорит, я смотрю на обложку, на картинку, на книге, и я медитирую на Кришну, Парthasarathi, который стал колесничем Арджуны. God, the Supreme Lord, the husband of the goddess of fortune, has become the chauffeur of his devotee. Сам Господь, супруг богини удачи, высшая личность, он стал шофером своего преданного. And I become overwhelmed with ecstatic emotions because of the love that I feel for my Lord, who serves his devotee in this lowly position of chariot driver. Тогда меня охватывает экстаз, когда преданная мысль о том, как Господь занимает такое низкое положение, чтобы служить своим. So Mahaprabhu embraced him. Махапрабху обнял его тогда. And he declared that you are the true scholar and teacher of Bhagavad Gita. Он объявил, что ты на самом деле настоящий ученый и учитель, изучающий Бхагавад-гиту. So, Krishna is Bhavagrahi Janardhan. He is simply looking for the essence of our heart that we can offer him. Кришна, он Бхаваграхи Джанардхана, он на самом деле ищет и смотрит только на суть нашего сердца. And Sankirtan Yagya is the process by which we can purify our heart so that that essence becomes manifest and we can actually offer it. И Санкиртана Яги это как раз процесс, с помощью которого мы можем очистить свое сердце и позволить этой вот самой истине нашей бхакти проявиться. Because right now, if you look into our hearts, there are a few different things. There are a few different things lying around. There's a few different conflicting emotions and desires. Потому что сейчас, если мы посмотрим в сердце наше, там много разных вещей, которые между собой переплетены, всевозможные желания, эмоции и так далее. But if we engage in Sankirtan and we don't fall asleep during Bhagavatam class, then если мы задействованы в Санкиртане и при этом мы не засыпаем на классе во Бхагаватам, we can actually purify and get that emotion, that intense feeling of bhakti and offer it to Krishna. постепенно мы сможем очиститься, и это разовьется интенсивное бхакти, интенсивное чувство к Кришне. That is the wonderful effect of this Sankirtan. Это замечательный эффект Санкиртана. Chetodharpanam arjanam bhavamahadavangi nirvapanam shreyo khairava chandrika vitaranam vidyavimu jivanam anandam buddhivardhanam pratipadam purnamrita svadanam sarvatma snapanam param vijayate Sri Krishna Sankirtanam.
His Sankirtan movement is already declared a success. Первый стих Шикшаштаки, Господь уже говорит, что это движение Санкиртана, оно уже достигло успеха. The only question is, will I be part of that success? Просто вопрос в том, буду ли я частью этого успеха. So we're very happy to see here how the devotees are cooperating and working together for the Sankirtan movement. Поэтому очень здорово видеть преданных, которые сотрудничают как-то вместе друг с другом для doing wonderful deity worship, замечательное поклонение божества, and offerings, and harinam, and book distribution, нам устраивает, and making this community very vibrant and attractive for people. И это делает эту общину очень привлекательной, такой живой. Hare Krishna. So today is a good day to pray to Madhavacharya to also give us some empowerment, to give us some mercy, so we can practice and distribute Krishna consciousness. Сегодня хороший день, чтобы молиться Мадхавачарье, просить его милости и полномочия для распространения и братских сознания Кришны. Any questions? Есть какие вопросы? On any topic. Translators are not allowed to ask questions. Go ahead. То есть, что означает, мы так начали усилиться, и мы сказали, что мы сейчас тоже не полностью не чисто преданные, мы пока не чистые преданные, и тоже в гунах находимся. И как тогда по-разному распространяются книги, то есть как Санкиртана в разных гунах проявляется. I mean, you mentioned that we are not a pure devotees, we have some karma and yama covering and some guna covering. So, how then the Sankirtan and book distribution manifested in different gunas when you are covered with gunas and affect your Sankirtan? Well, I think we all have practical realization of that. Я думаю, у всех есть какие-то практические реализации большого. Как в гунах, то есть Санкиртана происходит, покрытие. Just like sometimes a person is conditioned by the mode of goodness. Иногда человек покрыт гуной благости. And what is the conditioning of the mode of goodness? Какого покрытия гуной благости, как проявляется? Knowledge and happiness. Знание и счастье. If it doesn't give me happiness, then I can't do it. Если это мне счастье не приносит, то я это буду делать. Oh, it's cold out. Oh, I don't like this town. I don't like these people. I don't like this environment. It doesn't please my senses. It doesn't give me happiness. So I can't do it because I'm a mode of goodness kind of guy. Everything has to be nice and peaceful. Otherwise, you can't do it. Благости, мне нужны хорошие люди, которые хорошо реагировали, хорошее место, атмосфера, иначе я не могу этим заниматься. And I'm so educated. I'm so knowledgeable. I can't deal with stupid people who are, just plain ignorant. Я настолько образован, что я просто не могу общаться, не могу иметь дело с этими тупыми людьми, которые вообще ничего не понимают. Does that sound familiar? Do these emotions ever go through your head? Эти эмоции проходили через ваши эмоции. So that's conditioning. Это покрытие. Motive благости. Mode of passion, intense desire and hankering. I want to become the biggest. I want to make profit. I want to get the biggest score. На страсти как действует? Я хочу самые большие результаты, хочу самую какую-то большую прибыль получить и так далее. And then we all know what happens. Мы все знаем, что потом происходит. People take one look at you, and they look at the book, and they look at you, they look at the book. They say, no. Ты когда знаешь, что происходит, смотрят на тебя, на книгу, то снова тебе говорит. What do you mean, no? No. А что значит нет? Что значит нет? Почему нет? No, I want the book. Нет, я не хочу. Я хочу книгу. But not from you. Но нет тебе. Because I don't like the way how you deal with it. Потому что мне не нравится, как ты со мной поступаешь, обращаешься. Intense pain Очень сильная боль in our heart. в нашем сердце. Krishna is showing us. Кришна Don't показывает. be attached. Не привязывайся. And book distribution in the mode of ignorance. И в гуне невежества, когда распространяем. I don't know what I'm doing. Я вообще не знаю, I don't know what I'm saying. Не знаю, что я говорю вообще. But, I'm just gonna hit everybody on the head with this book till finally somebody surrenders. Кто-нибудь просто не предастся. They're just a bunch of demons. Это просто кучка демонов всего. But hey, such is life. Ну такова жизнь. So I'm just dragging my bloody club around the battlefield. Поэтому я просто со своей окровавленной булавой по этому полю иду. Here, you want to smell?
Хочешь понюхать? Вот тебе. Another demon. Еще один демон. I knew it. Я знал. So, we have to come out of the modes. Надо отводиться от Гуны. Tarajastamo bhava kama lobalayastre chetayataranam vidam sittvam sattve prasidati. We have to come out of the modes. How? Srinvata asvagata Krishna punya shravana kirtana hridyantakstohi abhadrani vidunoti suritsatam. All these things that are now giving us pain, giving us intense agony in our heart, they will become removed by the process of hearing and chanting about Krishna in the association. Говорится в этом стихе, что просто благодаря процессу слушания и воспевания все эти вещи, которые доставляют такие сильные страдания и такую сильную агонию устраивают в нашем сердце, они все будут удалены. Of course, it's possible to continue our attachments and to keep a few rocks in our pocket. Конечно, можно продолжать и сохранять какие-то количества камней в нашем кармане, сохранять какие-то But you won't привязки. advance very fast. Но быстро не будете продвигаться. And you'll always have the problem that, you know, when you want to swim, then you go down because you carry too much weight. У вас будет целая проблема, что вы пытаетесь плыть, но там у вас слишком много веса, балласта, вы будете все время погружаться вниз. So, I don't know whether that answers your question. So, если обнаружишься в какой-то гуне, допустим, так как вы описали, то что тогда, if you find yourself on Sattva-guna in some guna, which you mentioned, what to do? What to do? Well, you are where you are, but you know where you want to go. And so it's a progression. You move towards there. And you pray to Krishna, please give me mercy so I can get there faster. Это хорошо, вы понимаете, где вы находитесь, но вы знаете, куда вы должны стремиться, поэтому вы должны молиться Кришне. Пожалуйста, позволь мне, дай мне силы и понимание, как туда прийти быстрее. In ignorance, it's very difficult because you're ignorant and you don't know in which direction to develop. Невежество это очень сложно, потому что вы невежество, вы не знаете, в каком направлении вам прогрессировать, как вам In развиваться. passion, at least there is some movement, there is some activity, and there's some ambition. So with a little guidance and a little help, there is something moving, so you can actually pursue some objective. Страсти, там, по крайней мере, какое-то движение, какие-то амбиции, и благодаря какому-то правильному руководству вы сможете постепенно достичь этих целей. Mode of goodness is sometimes also quite precarious because a person who is conditioned by the mode of goodness will spend a lot of time analyzing and trying to make everything perfect before they ever actually get to do anything. С гуней тоже могут быть проблемы, в гуней благости могут быть проблемы, потому что человек в гуне благости, он склонен все анализировать, все подготовить, и чтобы все было идеально еще до того, как он начнет что-то делать вообще. But we are who we are and we have to work with what we got. So use your talent in Krishna's service, and in this way, it's a progressive path. Но мы те, кто мы есть, и надо использовать то, что у нас есть, для того, чтобы прогрессировать в сознании Кришны. Это постепенный прогрессирующий путь. On Sankirtan, you realize that you can be connected or disconnected in an instant. It's an instantaneous thing. Like you can unplug this microphone, and now there's no sound. Now this is pretty close, but there is no sound. It's disconnected, you know. It might be disconnected by 1/4 of an inch, by very little, but it's disconnected. It doesn't work. There's no potency going through it. So in the same way, I can be disconnected from Krishna in a very minimal way, meaning I'm a devotee, I'm on Sankirtan, but in my heart, I'm disconnected. I'm not connected. I'm not taking shelter of Krishna. I'm looking towards material energy with the attitude of enjoying and controlling. И на Санкиртане, на самом деле, эта связь с Кришной, этот контакт, йога, она может остановиться просто за 1 секунду. Как, например, с микрофоном, если я просто отсоединю этот провод, и хотя он находится буквально в миллиметре от контакта, но ничего не происходит, энергия не проходит, связи нет. Но в одно мгновение можно эту связь установить. И даже если вы находитесь в настроении контролирующего вот этого на Санкиртане правителя, хотя вот, пожалуйста, на Санкиртане вы можете обрести эту милость прямо здесь сейчас, но она просто не проходит к вам. But Sankirtan is so wonderful that any moment I can turn back to Krishna and I'm reconnected. Но Санкиртана тема прекрасна, что в любой момент
Вы можете повернуться вот это резко к Кришне и сразу с контакту остановиться. And Krishna never rejects us. И Кришна никогда вас не отвергает. He never says, "Where were you last night? What did you do Он не yesterday?" говорит, слушай, что ты делал вчера ночью? Krishna never rejects us. Krishna always says, "Okay, okay, you want to work with me? Okay, fine, I'm here. I'm ready to back you up." Я готов тебя подобрать. Even though we have turned away from him in so many situations, Хотя даже мы отворачиваемся от него, продолжаем во многих ситуациях других. Krishna is responsive. Кришна, он очень... Responsive, he responds to the call and to the devotion of his devotee. Он очень восприимчив, и он отвечает на отзывчив, он отзывается на мольбы его преданных. We're not always responsive. Мы не всегда отвечаем. That's one of the main differences between us and Krishna. Any other points? Еще какие-то вопросы, моменты? Yes. Вы рассказывали про Мадхвачарью, про Рупи Кришну, божество. Я читала об этом, очень привлеклась, вообще теперь мечтаю там побывать. Вот скажите, пожалуйста, вот это вот божество Рупи Кришна, это то божество, которому поклонялось Рупи? And I read about this Rupa Krishna, and I was attracted by these deities and the story about it. And I just want to know, is it correct that this deity is the same deity that was worshipped by the Rukmini? I heard some story in this regard. Я слышал какие-то истории, связанные с этим. But you can just go on ISKCON Desire Tree, and you go on the calendar, and you look up today Madhavacharya, and you read everything, or you can, you can research. Но вы можете просто браться на Дирижан ISKCON Desire 3 веб-сайт, и там просто посмотреть по календарю сегодняшний день явление Мадхвачарьи, и там очень множество информации вы найдете вот на эту тему. Panditji, what do you say? Что скажете, Пандит? Usually there are different versions on the deities, but it's possible. Часто бывает, что есть разные мнения об происхождении этих божеств. But I'm not a historian. Но я не историк. So I can't confirm, and I say it's possible. Не могу не подтвердить, не проверить, говорю, что это возможно. Other questions? Еще какие-то вопросы? Что самое главное в санкиртане? What is the most important in Sankirtan? The most important. Самое главное. Well, there's many things that are most important. Но вещи, которые являются самым главным. I think if you want to do Sankirtan for a prolonged period of time, Если вы хотите заниматься каким-то долгое время, I think it's your attitude. это ваше настроение. Because if you have the wrong attitude, Что если у вас неправильное отношение, you can't continue for то long. вы долго не сможете продолжать. Krishna won't allow it. Кришна вам не позволит. If we are arrogant or rude or exploitive, Krishna won't allow it. Если мы невежественны, если мы глупы, или пытаемся кого-то эксплуатировать, Кришна вам не There's been позволит. so many empowered distributors, but where are they today? Было столько уполномоченных, помощных распространителей, где сейчас. Some have done humble service, but they've continued for decades. Кто-то делает просто смиренное служение и продолжает десятилетиями. So the right attitude means I'm the servant, I'm not the controller, I'm not the enjoyer. То наше отношение, настроение должно быть, что я не контролирующий, я не наслаждающийся. Trinadapi Sunichena. Не надо написано ничего. Then Kirtaniya Sadahari. Sankirtan will always continue. Киртане Садахари, всегда можно Санкиртан продолжать. But as soon as we say, I have to be number one, А вот только мы говорим, я должен быть первым, I have to be in charge, я должен быть главным, I have to call the shots, I have to decide where I go and what books and я which все people. буду сам определять, каких людей, где я хочу распространять, какие книги я буду распространять, все это буду сам решать. Otherwise, Иначе I won't do я it. не буду этим заниматься. So very often, И часто you're not going to do it. вы не будете этим заниматься. But if you have this spirit of humility, Но если у вас есть дух смирения, then you can carry books wherever you go. можете просто вместе с собой везде книги носить делать. And you're always in the spirit of a Sankirtan Вы devotee. всегда будете в духе Санкиртана при этом. So to value Krishna and to value the association of the devotees, not to be a separatist, Надо ценить общество преданных, ценить
общества Кришны и не быть сепаратистом. As soon as we separate ourselves, Maya can finish us. Как только мы отделяемся от общества преданных, Майя может кончить очень быстро. Because we're small. Потому что мы маленькие. And it's very easy to get overcome by Maya. Очень легко быть Майей сбитым. But if we're in the association of devotees, if we keep in close contact with devotees, we'll always have this sangha that will protect us. Если в обществе преданных находимся постоянно, то у нас всегда вот эта санга, которая нас защитит. So I saw a lot of great distributors who became a little lax in their sadhana, a little proud, a little too self-confident. Я видел много великих распространителей, которые в какой-то момент стали немножко насвисатные, меньше работать, немножко возгордились или немножко самоуверенными стали. And all of a sudden they found themselves out in the pampa, out in the steppe, you know, in the soup. И в какой-то момент они просто обнаружили себя прямо в супе, бульоне. Oh, you say bouillon, huh? You don't say borscht. Борщ. Bouillon. So, you have to be careful. Это надо быть осторожным. Always stay humble Всегда оставаться смиренным and always stay hungry. и всегда оставаться голодным. Hungry for more. Голодным для большего. As soon as we feel saturated, Как только мы считаем, что мы уже все удовлетворены, знаем все. I got it figured out. Я все уже. I've done enough. Бросок. Then, from then on, it's downhill. То отсюда только дорога вниз может быть вверх. But if you're always eager, if you're always eager for more, you want more. You don't say, I'm satisfied, I want more. Если вы всегда хотите больше, Ekalolium. We need to have this greed. I want more. как я говорю, сильное желание, жадность должна быть очень сильной. Я хочу больше, больше. There's plenty more. Там очень много всего есть еще. If the attitude is right. Если правильное настроение. But if the attitude is wrong, then Krishna puts you in the icebox. Но если нету у вас такое отношение, вас в морозильник поставят. You know, like in ice hockey, Знаете, хоккей. if you misbehave, Если правильно себя ведете, you 2 minutes out. и на 2 минуты на скамейку. You sit in the icebox. Сидите там и мерзнете. If you misbehave more, you 5 minutes icebox. Еще вы неправильно себя ведете, на 5 минут идите там, отсидитесь. If you misbehave more, shower, go home. Если еще неправильно себя ведете, еще в душ. So that happened to a lot of us. И это с многими из нас происходило. Why? Because we were offensive. Почему? Потому что мы были оскорбительны. Jivahimsa, to disrespect other living entities, to make offenses, not just against devotees, but against other living entities. Дживахимса, то есть мы совершали оскорбление не только по отношению к нужным существам. Then Krishna saw this person is causing more harm than good. Let him take a break. И Кришна подумал, вот человеку больше повреждает, чем хорошего, поэтому давайте его... So to always have this humble attitude and to always have this service attitude of being simply the messenger. It's not about me. Prabhupada said, it's not about me. I come here to bring the message of my spiritual master. Значит, это должно быть просто настроение смиренного слуги, посыльного, который просто передает послание, как Прабхупада. Он никогда не присвоил свои услуги, всегда говорил, что я просто передаю послание. All of us, we're just here for a few days, then we're gone. Мы все есть всего лишь несколько дней, потом с нами будет покончено. So let's work together to try to build something wonderful. Давайте в это короткое время постараемся To glorify Krishna. построить что-то возвышенное, великое, чтобы прославить Кришну. But if we want to be prima donna, if we want to be, you know, Если вы хотите making a monument for ourselves, свою ценность установить здесь. then at best there will be some birds passing stool on В лучшем случае our monument, but there's not going to be any real glory in that. В лучшем случае забудьте тем, что наш памятник посмертный будут птички, как это. Real greatness is doing the great work in a humble spirit, in a humble mood. Всегда можете делать великие дела, но только смиренного настроения. And that means we acknowledge our dependence. Это означает, что мы должны признать свою зависимость. And that's very hard in this age of И это в этой калиге очень сложно. because we all think we're independent Потому что controllers. что мы независимые, контролирующие, наслаждающиеся. And there's constant struggle for supremacy. И поэтому постоянная борьба идет за преобладание, за возвышение. Does that help? Это как помогло. I know it was more than one thing, but Я знаю, много других вещей, больше, чем we одна. have to extract the essence. Devotees are saragrahi, they take the essence. So please extract the essence from what I just Преданные, они gave. же старые греха, они сами суть извлекают из себя. Пожалуйста, будьте такими, извлеките суть из того, что я вот сейчас сказал.
And usually we know our own situation well, so Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, make a list of your anarthas, prioritize them, attack them from the top. И все мы знаем, что свои проблемы были, поэтому вот сам Сарасвати говорил, составьте список своих анарт, поставьте приоритеты и начинайте их атаковать с самого верха списка. Krishna is there in our heart to give us guidance, but we have to take the help of the devotees also. Кришна здесь всегда, чтобы дать нам наставление и помощь, но мы должны также воспользоваться помощью. Of course, you have to find somebody who doesn't have the same problem like you. Надо найти, конечно же, того, у кого нет такой проблемы, как у вас. Does not have. Otherwise, it does not have the same problem. У кого нет такой проблемы, как у вас. Otherwise, it doesn't work. Значит, это не сработает. Говорите, что распространять книги и не стремиться, и желать там, чтобы очень много текстов, не стремиться к результатам, да, но в то же время нужно как-то стараться больше распространять, то есть, как это совместить? It seems contradictory to me that we, at the same time, we should struggle for more results and distribution, and at the same time, we should not be attached and don't want to any result. Yes, Да? that's correct. Правильно? It seems contradictory. Это выглядит противоречиво. We'll talk about this in the Sankirtan meeting Поговорим на after встрече breakfast. после завтрака на эту тему. Because some people need to go to work, Потому что кому-то надо на работу жить, some people they have a life, they у have кого-то a job, жизнь, чтобы жить. they're not on holiday. У кого-то здесь не праздник, не каникулы. So we'll continue our Sankirtan discussion. What time? Продолжим наше обсуждение Санкиртаны. Just after breakfast, Сразу после whenever завтрака. we're done. Как только закончим. Any other question related to the verse or the topic at hand? Какие-то вопросы, которые связаны с этой темой именно стиха, вот как обсуждали, Anyway, we're still here today and tomorrow. не в любом случае, еще здесь, за сегодня и завтра. Yes. Я хотел спросить, вот существует ли разница между обязанностью брахмана дана отдавать, в принципе, и вот тем принципом, который Прабхупада установил, для греха 50% жертвовать, так идеально. И как бы получается в христианстве мы тоже знаем, есть десятина, там оброк, да? И существует ли какая-то разница между таким оброком, как я понимаю, когда на человека накладывают какое-то обязательство, что ты должен, даже не понимая, и вот таким состоянием сознания, когда человек действительно брахма аджанати и эти брахманы. То есть человек, который осознает брахман, то есть действует брахман, и его обязанность распределять это в обществе. То есть есть ли какая-то разница между этим, правильно ли я понимаю? So, is it my understanding is correct that there is there any difference or no difference between this duty of the Brahman, dana, to give the donations, to distribute donations? There's no donations. I mean, I understand this dana, from this dana to, and from that what Prabhupada told us that you should give the 50% of your income to this movement, or like in Christianity there is, like 1/10 you should give. So is it the same meaning things or is it different? It's related. Это взаимосвязано. A Brahmin receives charity, Брахман получает благотворительность. but he lives very simply. Он живет очень просто. So whatever he doesn't need, he distributes. Все, что ему не нужно, он распространяет. So it's not that he simply accumulates. Не так, что просто накапливает. And the 50% formula, there's different parts of that formula. И вот эта формула 50% есть разные аспекты этой формулы. Rupa Goswami gave the 50% when he retired, not when he worked. И Рупа Госвами, например, отдал 50%, когда он уже вышел на пенсию, а не когда он работал еще. So often, of course, Prabhupada made both statements, but often nowadays it's not possible. If you ask any businessman, can you give 50% of what you make every day? He will say it's not possible because, the expenses and have to reinvest and it just doesn't work. И то, что Прабхупада говорил, также имеет место, но сейчас практически невозможно в Кали-югу. То есть, если бросить бизнесмена, отдай половину того, что сегодня заработал, он скажет, это невозможно, как я смогу, я не могу реинвестировать, не смогу еще прибыль получить какую-то. So, the Christians have this 10%, 10%. Христиане есть 10% их.
Okay, you can't give 50%. Give whatever you can. Ты можешь 50% дать, дай то, что можешь. Of course, pranay arthay diyavacha. В конце концов, вот прана, We should try to give everything. все должны отдать, стараться. But at the same time, you have to be able to maintain yourself. Но в то же время вы должны быть способны себя поддерживать. Some of the devotees of Mahaprabhu were so generous and so magnanimous that they had a hard time maintaining their own household. So somebody was appointed to make sure that they would do okay, because they were too generous. Некоторые преданные Махапрабху, спутники, они были настолько щедры, настолько привязаны, что они просто все раздавали, не могли даже себя поддерживать, поэтому Махапрабху назначил лично людей, которые о них заботились бы и поддерживали их жизнь. So it's a combination of different factors. Это комбинация разных факторов. And we have to see what works in your scenario. Мы должны видеть то, что вот ваше, мы должны видеть то, что в вашем случае работает. In many countries of the world, people work hard just to survive, just to keep their head above the water. Люди очень тяжело трудятся просто для того, чтобы хоть как-то выжить и чтобы как-то хоть голову над водой держать. And if you establish it as a rule that you have to give 50% of your income, you will have very few members in your society. Если там установите правило, что нужно 50% отдавать, там, что выходит, у вас будет, никого не будет. So again, the principle is charity. Принцип благотворительности. The percentage number, that's a detail. Уже работа процентов – это детали. В принципе, детали есть. But if you want to see it in terms of ability and energy, okay, at least 50% of my energy I should be using for Krishna. Если вы смотрите это с точки зрения возможности и энергии, то да, хотя бы 50% своей энергии я должен It may not be 50% of the money, but it may be, 50% of my energy. Может быть, не 50% своих денег, но хотя бы 50% своей энергии. That's doable. Это возможно. Even if you have to work for 6 or 8 hours, Даже если вы работаете 8-6 часов. you still got plenty of time. Все еще много времени. But the point is to encourage people. Но суть в том, чтобы вдохновить людей. Okay, you can't do this much, do this much. You can't do that much, do that much. Do something. Не можешь только сделать хотя бы что-то сделать. Krishna is very modest. Кришна, он очень... He's not asking for big things. You know, modest? Он очень скромный, да, не просит каких-то больших. He's not asking for big things. Patram pushpam phalam. He says a fruit, a flower, a leaf, a bit of water. Цветок, лист, воду. He doesn't say you have to give me a marble palace, and a golden chariot, and jewels and Не diamonds. просит дворец, золотую колесницу, бриллианты. If you have, okay, give that. Можешь отдать. If you don't, give what you have. Если нет, то дай хотя бы что-то. If you have nothing, Если ничего нет, just give your love. просто свою любовь отдай. So Krishna is very modest, Поэтому Кришна, он очень скромный. and that's wonderful. И это замечательно. So we have to be careful not to institute certain rules and try to enforce them, and in this way it will be counterproductive. И поэтому мы не должны какие-то жесткие правила устанавливать, которые бы, наоборот, нашу продуктивность уменьшили. But yes, brahmanas should be charitable, and it is a principle of the nature and lifestyle of brahmanas. Ну да, Брахман, он должен быть благотворительностью заниматься, и это одна из принципов главных деятельности Брахмана. And to whom do they give charity? Кому будет благотворительность? To everybody. Всем. They may give to temple, they may give to devotees, they may give other people prasad, books, knowledge, teaching. Учение. They're not hoarding, they're not, Не цепляются свои. I gotta keep it for myself, otherwise I don't have enough. Не хватает. They're generous. И они щедры. Of course, it's easy to be generous if it's not your stuff. Конечно, легко быть щедрым, если не твое. I have just given in charity one iPad. Отдам благотворительность, сделать iPad. Ta-da! I'm a very generous person, right? Well, it's not mine, so how can I give it in charity? Я очень Right? щедрый такой. Это же не мое, как я могу благотворительность отдать. But the Brahmana understands, near mama, nothing belongs to me. It's all the Lord's property. Но Брахман понимает, все вообще, ничто не принадлежит, все принадлежит Господу. Ishavasya principle, Ишавасия принцип. quota system. Only take your quota. Принцип круг, только берешь то, что тебе необходимо. So if you open your wardrobe and you got, 50 jackets and 100 dresses and, 6,000 pairs of shoes and handbags, then you realize, maybe I have a little more than my quota. Maybe it's time to,
give away some Если stuff. вы заглядываете в свой шкаф, и там вы смотрите столько комплектов одежды, 6000 пар обуви и так далее, то вы можете немножко задуматься, да, наверное, это немножко больше, чем мне необходимо, чем на фунты, поэтому можно немножко ужаться и что-то раздать. Now a householder may have a house and a few cars and a few dresses, but he may use everything in Krishna's service. Ну, у хозяина может быть несколько машин, несколько домов и много видов одежды, но он не все нужно использовать в служении Кришне. And he feels this is not my property, this belongs to my spiritual master, this belongs to Krishna. I'm simply taking care of their behalf. Это все принадлежит моему духовному учителю, я просто забочусь об этом для служения Кришне. And you may be a brahmachari or a vanaprastha or a sannyasi, but you're proud of your 2 sets of devotees. И вы можете размышлять при этом, и можете быть горды тем, что у вас 2 целых набора дхоти. It's not about the things, Это не о вещах. it's about our attitude. Bhava. What is my bhava? Am I in Ishvara bhava Отношения. or am I in service bhava? Или я в настроении Ишвары, повелителя, или я в настроении служения. When they came and gave offerings and presentations and donations and dandavats to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his only reply was Dasosmi, I'm your servant. Когда люди приходили, делали подношения большие, какие-то пожертвования, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, все, что он отвечал, это «Дасасми», «Я слуга». And he accepted those things on behalf of Krishna. But his mood was, I am your servant. I'm accepting it as your servant and I offer it to Krishna. Его настроение было «Я слуга», я принимаю это просто для того, чтобы предложить это Кришне. Prabhupada said, Krishna, my Guru has been so merciful. He has sent me so many teachers, so many masters in disguise as disciples. И Прабхупада всегда говорил, что мой Гуру Махарадж был столько милостив, что он послал мне такое большое количество учителей под видом и прикрытием учеников. As soon as this Ishvara Bhava creeps in, then anxiety comes. С тех пор, пока сохраняется это Ишвара Бхава, желание контролировать, сохраняется беспокойство. Where is my phone? Где мой телефон? Where is my bag? Где моя сумка? Where are my house keys? Где мои... Where is this? House keys. Где мои ключи? Where is this? Where is Где that? это прикрыто? Have you ever been in anxiety? Вы такие беспокойства. So, not that we become irresponsible when we realize it belongs to Krishna. We take better care. Because we realize it's not mine. I'm taking care on behalf of Krishna. I'm the caretaker. I'm not the proprietor. Не то, что мы становимся безответственными, когда мы, например, начинаем думать, ну все, Кришна принадлежит. Нет, мы становимся еще более ответственными, еще более серьезно начинаем заботиться о вещах, понимая, что не я собственник, а Кришна, я о них забочусь для него, для него. I don't know whether that answers you. Я не знаю, это отвечает на ваш вопрос или нет. Да, отчасти, но можно я чуть-чуть продолжу? Если пошли эксперимент. Of course you can. Конечно. Ну вот, кстати, хочу сказать, что вот этот вопрос о том, что Арупа Госвами, или Санатана Госвами, который оставил в лодке золото, то есть он у меня тоже был, но я его как-то постеснялся задавать. То есть, первое, у меня еще к этому вопросу еще Прабхупада ссылается на Коловечи. То есть тот тоже банановые шкурки, как бы, продавал я. Бананы, очень дешевый бизнес, но я никогда не слышал о том, чтобы у него была жена, он был как бы отреченный человек, если я знаю, да? Или была у него жена, то есть если у него не было жены, то тогда ясно, и бизнес такой, как бы, в общем, ничего не надо там, да, вот. Так, к тому, что именно вот этот вопрос он меня тоже мучил, то есть вот и как раз Махарадж об этом сказал. А у меня все-таки вот вопрос, еще продолжение, вот как бы сам поставить, вот здесь существует царь, да, он как бы берет подданных налог определенный, да, то есть у него есть обязанность, он меняет налог, и это что такое религиозное, мы знаем, что Раджа Риша это религиозный человек, и он людей приучает к дисциплине, это может быть не духовно, но это уже что-то, есть понятия такие, как карма и карма, он учит людей карме хотя бы, но не греховной деятельности. И существует такое понятие, как дана, когда человек, вот то, что сейчас Прабху все четко описал, это побуждение души, сознание развитое у человека, дана, это просто на свое усмотрение раздавать людям, когда ты считаешь нужным, сколько нужным, и в конце концов можешь отдать все. Я не запомнил все Ну вот существует, первая часть можете перевести о том, что как бы я хотел тоже выразить свои чувства, просто
Потому что у меня был такой вопрос и с Санатаной Госвами, с Золотом, потому что он уже уходил со службы и после этого раздавал. Я даже вчера об этом разговаривал с людьми. И тут еще хотел добавить, что случай с Соловейчей, то есть насколько он, это первая часть этого вопроса. А второй вариант, это вот существует оброк, да, который царь дает, да, и как бы это нужно, и Прабхупада, я понимаю, это смысл его этого деятельности, который он заявлял, в лекции говорил, отдайте хоть что-нибудь, но что-нибудь отдайте обязательно. То есть люди, которые не находятся на духовном уровне, вчера Махарадж говорил, то, что нужно их как-то побуждать, может быть даже заставлять или принуждать, или вот в христианстве, например, с оброком или действительно. И существует это дана, когда человек стал брахманом, он действительно знает, что к ней ничего не принадлежит, и, в общем, он сам щедро раздает, но это его не обязанность, никто его не побуждает, царь не контролирует брахмана. So the first part of the question is mine. I also have the intention to mention this story about Rupa Goswami, that he first left, his duty and then he committed. But at the same time, the Kalavishishidhar, he was always given the half to the worshiping, but he hadn't family, right? He was like a sannyasi almost, he hadn't any family, so he lived very simple. And the second part is that... He had family? No, семья. Да. And the second part is that, so the Raja-rishi, the king, he is usually makes some taxes for this kingdom, and he tried to establish dharma, so he makes this taxes for the sake of dharma. I mean, you should give something to this performance of religion principles like this. And is it what Prabhupada told, or what Christians make to do this? You should give something. They try to force people to do this because at least somehow engaging in dharma activities. And is this Raja-rishi, they try control also, and they control these taxes, who gather it or not. But if they controlling brahmanas, did this brahman do dana or not? He doing any dana? So I give him this explanation. Is he doing his dana? The king's duty is to make sure everybody else is following their duty. Обязанность царя следить за тем, чтобы все другие следовали своим обязанностям. The king cannot control the Brahmins because the Brahmins are above the king. Царь не может контролировать браманов, они выше находятся. But the king makes sure the Brahmins are doing their job. Но царь следит за тем, чтобы браманы исполняли свои обязанности. So, if a Brahmin is not following Brahman Dharma, Если браман не следует брамана дхарме, the king will remind him of his duty, царь of his помнит dharma. ему о его обязанности. Is that okay? Это понятно? Нормально? And there are two things. Есть две вещи. There are taxes Налоги and there are и donations. пожертвования. The king or the government is allowed to take, in the Vedic context, is allowed to take 25% of whatever you produce as taxes. Им царю и правительству позволяет в физической системе снимать 25% того, что ты производишь или выращиваешь. Flat tax, Это 25%. такой ровный процент для всех, 25%. Brahmins don't pay any tax Правда, налогов не платят. because they're not engaged in Потому business. что они не заняты бизнесом каким-то. Yajan, patan, dana, pratigraha. They're teaching, Они they're учат, priests. They don't make служат. much. They get a little bit of mahaprasad, Немножко little bit of просады, dan, little bit of support. пожертвований. There's no tax on the Brahmins. Для них нету никаких налогов. Donations to the temples and to the sadhus, you can encourage it by creating a culture of generosity. Но вот эти вот пожертвования, которые даются в храме, даются в садху, вы можете их стимулировать людей, создавая культуру, вот это вот культуру пожертвований, то есть в обществе взращивают. This is a culture of generosity. It's a culture of giving and receiving. Культура щедрости, культура отдавания. Вы можете культивировать. But if you try to make laws and enforce these laws, then it doesn't really work. Если вы дальше устанавливать законы, и эти законы насильно выполнять в обществе, это не сработает. Because the spirit of giving is voluntary. Потому что дух отдавать, а он это добровольная вещь. Now, when it comes to taxes, it's not voluntary. И когда вы подходите к налогам, It's enforced by the government. Это насильно забирается правительством. But whether you give to temple or you give to sadhu,
That's your own, it's your Но own когда вы идете в choice. саду или к храму, это ваш личный выбор. So if you create a culture, an environment where this is encouraged, then it will happen. Если вы создаете, да, такую атмосферу, когда людей вдохновляют, потом как-то вот, щедрость себя развивать вообще в целом жизни, то это случится, поэтому будет происходить. But simply passing laws will not really help much. Но устанавливать какие-то законы или правила, это не поможет. But when people see the deities are so beautifully worshipped, let me pay for their garlands, let me pay for the fruits, for the dresses. I want to be part of this wonderful worship. People feel encouraged, they feel inclined. Как здесь прекрасно поклоняться божествам, я естественным образом у них возникает желание что-то оплатить, какие-то гирлянды или еще что-то, как участвовать в этом замечательном поклонении. Wherever people get something, they feel ready to give. But when you get nothing, or you only get pain, then why should you give? Когда люди получают что-то, они естественным образом хотят что-то дать взамен. Но когда они ничего не получают, они получают боль, то почему они захотят что-то отдать? That's why a lot of people get disgusted with religions. Поэтому многие отвращаются от религии. Because they're just making laws Потому что создают законы, and правила, condemning people и людей заставляют, and charging them big money. и с них деньги просто берут. And even if you're very sinful, you can buy your place in heaven. Даже если очень греховный, вы можете купить себе место в раю. And that's not attractive to an intelligent person. Это не привлекает разумных людей. So there was a few different parts to your question. I hope Частей ваш вопрос, надеюсь, you're satisfied. это удовлетворены. Yes. And also when they see that the Brahmins are actually pure, they're actually selfless, they're not a bunch of arrogant, hedonists. You know hedonist? But they're actually, they're pure. Then people feel very inclined to give. И также, когда люди видят чистых браманов, которые бескорыстны и не являются какими-то гедонистами, которые просто будут наслаждаться пожертвованием своим положением, то люди естественным образом чувствуют желание. Sometimes we see in our movement that people don't want to give to the temple, they only want to give to Guru. Not even to the sadhus, only to their Когда в dikshas. нашем движении мы можем видеть, что люди они вот не хотят что-то жертвовать в храм или преданным здесь, они хотят только своему дикше гуру. Because temple, I don't know how they're going to spend the money. Потому что я не знаю, как этот храм, как он деньги потратит. Не доверю. And sadhus, И саду, известно. I don't know these Я их people. не знаю, Who are they anyway? кто они такие. But my diksha guru, Дикше гуру. whenever I give to him, then he'll say, yes, you're a good boy. Он следует Бог и хороший мальчик. But that's Kanishtadikari. It means we have very small. Это не конечно такая, очень узкая. We should, according to our means, help all the devotees, especially the Brahmins. Соответственно, всеми возможностями мы должны поддерживать всех преданных, особенно браманов. And the Guru, he accepts on behalf of Krishna. So if he's actually doing his job as Guru, he will just take that donation and give it to Krishna. He will just give it to the deities, to the temple. What does he need? He's a sannyasi. He doesn't need anything. Гуру, на самом деле, настоящий гуру, он если просто от имени Кришны, он принимает пожертвования от имени Кришны, если он настоящий гуру, то он эти пожертвования тоже отдаст или на поклонение божествам, или храм, он просто задействует в служении Кришны. Just like when you do puja. Как, например, когда вы пуджу делаете, You show the item to your Guru, вы показываете and then you offer it to гуру, Krishna. и потом предлагаете Кришне. Because you can't directly approach Krishna. Прямую Кришну не можете предложить. It doesn't mean that we bypass Guru by giving donation to Значит, him. что мы через гуру не давая пожертвования напрямую в храм. It is under the order of the Guru that we're doing Это it. приказу гуру мы это делаем. But if we think every offering, every bit of money, every bit of food, everything, we have to put it in the Guru's hand, otherwise Krishna won't accept it. That is a very limited type of. Если вначале думаешь, что я все должен отдать, там, кусочек там, одежды, или пищи, или денег, в первую очередь в руки гуру, а иначе Кришна не примет, то это очень ограниченное понимание. So there is some principles, then there is some details that are variables. Поэтому есть принципы, а есть детали, которые могут варьироваться. But the main thing is the mood, Но главное это настроение, the culture культура, of generosity культура щедрости. that we're all trying to cultivate. И мы должны ее культивировать. And that's the mood of Sankirtan. И это как раз настроение Санкиртана. I've received so many gifts from Столько Krishna получил от Кришны, and from the от Vaishnavas. Вайшнавов. Let me share them with others. Попробуй теперь поделиться с другими. Let me give people books. Let me give them prasadam. Let me give them the holy name. Let me give them time and affection. And in this way help them in their development. Какое-то им дать внимание людям. И
развивать тоже очень расти. And there's always plenty for everybody because there is no scarcity in the spiritual world. И всего для всех достаточно на самом деле, потому что нету в духовном мире, нет вообще никакой недостатка в чем-либо. Chintamani prakarasatma sukalpa vriksha laksha priteshu suravira vipalayantam Lakshmi sahasrasata sambrahma sevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajami. If you worship Krishna, Lakshmi is right there, Radharani is right there. Okay, all right, let's do this. There's no scarcity. Этот стих из Бхагавад-самхиты, он говорит о том, что если вы просто хотите служить Кришне, то Лакшми тут же с вами находится. И Радхарани рядом здесь. Пожалуйста, ты хочешь служить Кришне, здорово, вот тебе все это. For as long as we think I, me, and mine, then it becomes a very small and a very sad and a very lonely affair. Но как только мы начинаем думать, что в категориях я и мое, то все становится очень грустным, печальным и не очень приятным. Thank you for Спасибо вам большое. your many questions. Множество ваших вопросов интересно. And thank you all for your patience. За ваше терпение. I will see you back after breakfast. Увидимся после завтрака. For those of you who have time, Для тех, у кого есть we'll время, have Sankirtan workshop, и кто будет на practical questions and answers, Санкиртане, практические вопросы-ответы. increase the Sankirtan. Как улучшить Санкиртан? All glory to Prabhupada, Srimad Bhagavatam ki, Jai. Shri Shri Gauritai ki. Jai.